Okay, so we had class test on mains electricity last class. Today we'll be solving this class test paper. So let's start with question number 1. The question number 1, we'll see the photograph shows an extension cable on wheel. So the wheel is the example that আমরা দেখেছি। প্রথম কোশ্চেনটা স্টেট দ্য ইকুয়েশন লিঙ্কিং পাওয়ার কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজ। তোমরা এখানে সবাই ঠিক করেছো, পাওয়ার ইকুয়ালস টু কারেন্ট ইনটু ভোল্টেজ। সো এটা এক মার্ক ছিল। সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল complete the table by inserting the missing value. পাওয়ার দেয়া ছিল 700, ভোল্টেজ দেয়া ছিল 240, কারেন্ট বের করতে বলেছিল পাওয়ার কারেন্ট ইকুয়ালস টু পাওয়ার ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ, and the answer is 2.91 এবং এটাও তোমাদের সবারই ঠিক ছিল। Next question is the extension cable is fitted with a 13 amps fuse. Describe how the fuse protects the cable. So আমরা এটার অ্যানসার কি জানি? আমরা জানি যে if the current goes through the fuse, extends 13 amps, then it gets overheated, it melts and breaks the circuit. This is the answer. আমি একটু পড়ছি তোমাদের অ্যানসারটা, তারপর আমি আবার রেকর্ডিংটাকে রিজিউম করছি for the sake of it. The first point is if current gets too high or exceeds 13 amps. Second point, fuse gets overheats or melts or breaks. Third point, breaking the circuit. Fourth point, preventing cable from overheating. So তোমাদের মোটামুটি সবার অ্যানসারটাই ঠিক আছে। এখানে আমরা পরের পার্টটাতে চলে যাব। Next part is explain why a 5 amp fuse is not suitable for this extension cable. So এটা required current কতটুকু? 13 amps. আর আমি কতটুকু ফিউজ দিতে চাচ্ছি? 5 amps. So definitely 5 amps fuse cannot be suitable for the purpose of 13 amps, right? এখানে ওরা যেটা বলতেছে কেবল ক্যানট বি ফুলি এক্সটেন্ডেড। যদি এটা হয় তাহলে কেবলটাকে এক্সটেন্ড করা যাবে কেন? সেখানে আমরা আরেকটা ফিউজ ইউজ করেছিলাম কতটুকু? 2.9 অ্যাম্পস যে রিকোয়ার্ড কারেন্ট ছিল যখন এটা কয়েল ডাউন এই অবস্থা, ওইটাতে আমরা মেবি 5 অ্যাম্পস ফিউজ দিতে পারি। তার মানে কি আমরা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট অ্যালাউয়েবল যে রেঞ্জটা ছিল এটাকে আমরা কমিয়ে দিচ্ছি। তার মানে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে এক্সটেন্ড করতে দিচ্ছি, রাইট? সো যদি এটা এক্সটেন্ড না হয় তাহলে আমি যে রিকোয়ার্ড কারেন্ট যেটা আমার আছে অতটুকু কারেন্ট আমরা ইউজ করতে পারবো, লিমিট করে দিতে হচ্ছে। সো সেকেন্ড ইজ লিমিট দ্য ইউজ টু এক্সটেনশন অফ দি কেবল, এটাই আসছে পয়েন্ট হিসেবে। থার্ড, can't exceed 1200 watts, can't reach 10 amps, and সেকেন্ড যে পয়েন্ট অবশ্যই লাগবে because otherwise 5 amps fuse will cut the thumb. Clear? চেক করে আসি তোমরা কি লিখছিলাম। The next part is suggest why the maximum recommended current is higher when the cable is extended. আমরা ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম extended থাকা অবস্থায় is exposed to the environment of the air, so which means it can radiate heat, but যখন এটা coiled up থাকে তখন এটা হিটটা ট্র্যাপড অবস্থায় থাকে, সেটা ওভারহিটিং হতে পারে, এটা মেল্ট হয়ে যেতে পারে, রাইট? সো ওরা এটা এখানে নিয়ে আসে এভাবে টু প্রিভেন্ট দি কেবল ওভারহিটিং, to prevent the cable from overheating. Check করে আসি তোমাদের অ্যানসারটা কি ছিল। When the cable is extended, the heat from the cable is released in the air and no chance of overheating. Okay. আচ্ছা, the heat from the cable is released in the air. ঠিক আছে। Two marks. মার্কসকে এক ছিল আমি দুই দিচ্ছি ইচ্ছা। আমি মাঝে মাঝে এরকম কাজ করি, আমি যখন দেখি যে এখানে বেশি কম দিয়ে ফেলছে ইচ্ছা করে বাড়াই দিই। That's not goes with this standard. যেখানে আমি দেখি স্ট্যান্ডার্ডের কলাপস হয়েছে এখানে আমি ইচ্ছা করে ইনক্রিজ বা সামটাইমস ডিক্রিজ করি। আচ্ছা, because if cables are closer together, the heat can transfer to circuit, or it can circuit could overheat. Closer together it could be overheat. Overheating একটা হচ্ছে কেন? It's trapped. এটা আসে না এখানে, so you lose one part. এক মার্ক লুজ করলে পাওয়ার 8। কেন ওভারহিট হচ্ছে ক্লোজ থাকলে? because it is trapped. So overheat মানে they are close, this is not the issue. Rather the issue is আমি রিল থেকে ওয়্যারগুলো বের করে এক জায়গায়
জড়ে করে রাখতে পারি না, ইউজ করি না আমরা। লাইক এখানে দেখো কেবল গুলো অনেকগুলো একসাথে পড়ে রয়েছে, ইটস নট অ্যান ইস্যু। বাট when it is coiled up inside the reel, তখন কি হয়, the temperature cannot go out, so temperature is trapped, right? এই ট্র্যাপ টেম্পারেচারটা হচ্ছে আমাদের জন্য প্রবলেম, বুঝছো? আগেটা তোমার পেপার না, হ্যাঁ তোমার একটু হ্যান্ড রাইটিং বলতেছে তো। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমার পেপার we can ignore those steps because the current taken should always be more than the required current. This prevents the cable from operating. একটা পয়েন্ট ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা, বাট ফার্স্ট পয়েন্টে ঠিক নেই, একমাত্র ইউজ করবো এটা নিয়ে কার সাকিব ইউজ করবো, টু সাকিব টু ইউজ করে কি হবে স্যার? সাকিব বুঝছো? ঠিক আছে, because when the value is extended, it can withstand more current. When the value is extended, কোন value extend করা হলো? Fuse এর value, আচ্ছা, তো এটা বেশি কারেন্ট এক্সটেন্ড করবে। Then when the cable is coiled up, when the cable is extended, it can withstand more current. When the cable is then when compared to the cable which is coiled up, না এটা হলো না, কেন? এটা অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা তার তো বলেই দিয়েছে যেখানে why can withstand, সেম ওয়্যারটা যখন এক্সটেন্ড হলো তখন বেশি কারেন্টকে সে অ্যালাউ করতেছে, বাট যখন সে কয়েলড আপ হলো কম কারেন্টকে আমি লিমিট করে দিচ্ছি, যে চেয়ে বেশি কারেন্ট ইউজ করা যাবে না। ঘটনাটা কি, what are the changes, রাইট? ওই পার্টটা এখানে এক্সপ্লেন করতে হবে। সো ইউ লুজ মার্কস হিয়ার, you get 6. সেকেন্ড কোশ্চেনে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটা হাওয়ার আমাদের শেষের দিকে ছিল। একটা কোশ্চেন আমি তোমাদের একটু আপডেটেড কোশ্চেন পেপার থেকে দিয়েছিলাম, কোশ্চেন নাম্বার 2, এটা ছিল 2021 এর পেপার। হ্যাঁ 2021 এর, হ্যাঁ নাম্বার 2 হেয়ার ড্রায়ারের এই এক্সাম্পলটা একটু বেশি স্পেসিফিক। কোশ্চেনটা দেখাচ্ছি তোমাদের, তোমরা একটু সামনে চলে আসবে, একটু কষ্ট করে। তুমি দাঁড়ায় থাকতে পারবা? পারবে? আমার পিছনে চলে আসবে। তুমি দাঁড়ায় থাকতে পারবা কিছুক্ষণ? দাঁড়ায় থাকো, আমি দেখাচ্ছি। এদিকে আসো, সাকিব এখানে আসো। আচ্ছা, এটা একটু ইচ্ছা করে তোমাদেরকে নিয়ে আসলাম বিকজ এই কোশ্চেনটা তোমরা দেখো। Okay, so question number 2 says the photograph shows a hair dryer plugged into the main supply. The main supply সাথে কি করা হচ্ছে? প্লাগ করা হচ্ছে। The hair dryer contains a fuse. State which wire in the hair dryer should be connected with the fuse. That says live wire, right? So live wire and smart screen টা দেখে আসি। Live wire or L? Yes. Okay. Next is the fuse is an electrical safety feature used in mains operated domestic appliances. State 2 other electrical safety features that can be used in mains operated domestic appliances. কি হবে? Arc wire, circuit breaker. Correct. Live wire, circuit breakers, arc wire. পুরোটা লেখার দরকার নেই, just name provide. State 2 other electrical safety features, just ফিচারটার নাম লিখবা, ঠিক আছে? পুরোটা লেখার দরকার নেই, টাইম নষ্ট হবে। আর্থিং ডাবল ইনসুলেশন, ইয়েস। পরের কোশ্চেনটা কি বলতেছে আমরা দেখে আসি। সরি, তোমাদেরকে দেখি কপি করছি। The hair dryer has a current of 9.6 amps. The main supply voltage is 230 volts. Calculate the power of the hair dryer, give the unit. এখানে একটা ফাঁকা দেখতে পাচ্ছ না? এটা কোশ্চেন ছিল বাদ দিয়ে দিচ্ছি। রাইট দ্য ইকুয়েশন লিঙ্কিং পাওয়ার কারেন্ট, আগেই ছিল, এটা দেওয়ার আর দরকার নেই, তাই না? So calculate the power of the hair dryer. Power কি? Voltage into current. 230 into 9.6 ইউনিট আসবে কতটুকু দেখে নেই। 2208 or 2200 watts. ঠিক আছে, বাকিদের কি অবস্থা? 2208 watts, 2208 watts, 2208 watts, সবারটা ঠিক আছে। গুড। পরের কোশ্চেনে চলে যাব আমরা। C2 তে কি বলতেছে দেখে আসি। The hair dryer contains a coil of wire which is used to heat air passing through the hair dryer.
explain why the coil of wire heats up when there is a current in it. So এটা আমরা ডিসকাস করেছি যে কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে যদি কারেন্ট পাস করে এটা কি করে হিট জেনারেট করে কেন because of the interaction with the lattice structures and the electron. So এটা actually মার্কস কিনে আসছে খেয়াল করি coil has resistance electron transfers as they flow through due to the electron collision with the lattice ions in the coil. So lattice ions সাথে যখন তাদের collisionটা হয় the electron loses energy or heat energy generates because of coil has resistance. 3 mark okay দেখে আসি 3 মার্কে তোমরা কি লিখেছো okay when current passes through the coil the electron collides with lattice electron or delocalized electron so due to the friction that is generated that's how the coil wire heats up heat friction এর জন্য হিটটা জেনারেট হয় এতটুকু লিখলে তোমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে 3 মার্ক লিংকড এই পয়েন্টটা শুধু এই চ্যাপ্টারের সাথে লিংক না এই পয়েন্ট the coil has resistance so এটা ছাড়া যদি কেউ পুরোটা এভাবে লিখে থাকো I would rather give 4 marks but এটা তো আমরা ডিসকাস করেছি চেক করে আসি কি লিখেছো The coil of wire heats up as it made of metal, so it becomes live when the current passes through it and converts energy. Yes, converts energy received to heat energy. কেন এটা heat energy তে কনভার্ট করলো তারা কারেন্ট পাস থ্রু করলে বলে দিয়েছে দ্যাট ইজ দ্য কারেন্ট হিট সো কারেন্ট পাস থ্রু করতেছে এটা কনসার্ন না wire is made of something which are metals or conductor so এই কনসেপ্ট এখানে আনা যাবে না মার্ক ইউজ করবেন আগেটা ঠিক ছিল সো 6 চলে যাচ্ছে সাকিবের পর সাকিব তোমার এটা রাইট because the head coil converts the electrical energy into heat energy yeah the coil of wire takes the electricity and converts it into heated air no and because of this no current has to be in it no you lose marks সাকিব বুঝছো ডিসকাস করছিলাম আমরা ক্লাসে পারবে নেক্সট টাইম আসলে দেখি কি লিখেছে তাসফিয়া কি লিখেছে the electrical energy being supplied to the air which to thermal energy the coil of wire gets heated as there is a high amount of current that has to এখানে high amount of current pass through করলে সে কেন ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করে কনসেন্টটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ তো একজন তো ঠিক করছিলাম বাকি সবাই মিস্টেক করেছে যদি এই কোশ্চেনটা আমরা 2 বার 3 বার ক্লাসে ইন শর্ট এই আইডিয়াটা নিয়ে ডিসকাস করি কেন হিটটা জেনারেট হয় রাইট ইয়েস তুমি প্রেজেন্ট ছিল তো তুমি অ্যাবসেন্ট ছিল আচ্ছা নাম্বার 3 তে চলে যাচ্ছে An electric kettle is connected to the 230 volts main supply. The power of the kettle is 960 watts. A power of 960 watt is equivalent to 960 joules per second, right? Yes. তারপর বলতেছে show that the current in the kettle is above 4 amps. So voltage কতটুকু ছিল 230 power 960. So current is power divided by the voltage which is 960 divided by 230 and the answer is going to be exact answer is 4.2 amps, right? The heat on 4.2 amps of shaking up. ঠিক আছে সমস্যা নেই okay yes সবারটা ঠিক আছে লাস্ট পার্টটা কি আমরা আমাদের ক্লাস টেস্ট চলে যাচ্ছি আমরা কোশ্চেনে Another kettle has twice as much power. It is connected to the same main supply. Which of these used rating should be used for this kettle? So একটু আগে আমরা দেখেছি এটার জন্য কতটুকু কারেন্ট ছিল 4.2 আর 4.6 তাহলে টয়েস পাওয়ার ইউজ করলে এটার কারেন্টটা কতটুকু রিকোয়ার্ড কারেন্ট হবে 8 point something 8.4 or 8.34 if it is the case 8 amps is required the fuse should be 13 amps right check করে আসি 13 amps ওইটা ফুটটা করে লাগছে না আচ্ছা anyway
13 amps, 13 amps, 30 amps. সবাই correct মাশাআল্লাহ. Next, number B. A student has a pack of fuse level 2 amps. টেস্টের আগে কে যেন জিজ্ঞেস করেছে জি. Explain how she could use one of these fuse to check that the level is correct. You may draw a circuit diagram to help your answer. So কি বলেছিলাম আমরা এখানে ভ্যারিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে, ভ্যারিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করে কারেন্টটা ভ্যারি করতে হবে, কারেন্ট ভ্যারি করে কি জাজমেন্টে যাব, কি অবজার্ভ করব এটা আমরা লিখব কি if it stays okay up to 2 amps and breaks down once it exceeds 2 amps, then we can say that fuse is correct. চেক করে আসি মার্সকিন কি বলেন. A way of measuring current, a method of varying current, a method of identifying the fuse has broken. যেটা লাস্ট দিন বললাম in the vector, right? কি লিখছো দেখে আসি. Student has to know how much current is passing or with the help of an ammeter, ঠিক আছে, measure the current. Now take the variable resistor and has different current in 2 amps use the device. True হবে এটা anyway. ঠিক আছে. True 2 amps fuse. If 2 amp fuse melts, then it is not suitable, and if it doesn't melt, then the leveling of 2 amps current is correct. একটা প্রশ্ন এখানে ঠিক আছে, এই যে it doesn't melt is correct, এটা আবার কারেক্ট না, বিকজ তোমার এটা তো ইনক্রিজ করেও লাইক লেটস সে ইফ the current rating is 13 amps, আমি 2 amps কারেন্ট পাস করাইছি, এটা তো মেল করবে না. সো একটা লোয়ার লেভেলটাকে পিক করা হয়েছে, আপার লেভেলটাকে এখানে পিক করা হয়নি, প্রপারলি এই সেন্টেন্স দিয়ে মেজার করা হয়নি. স্টিল ফুল মার্কস ইজ দেয়ার বিকজ এই যে মেল্ট হয়েছে এটাকে এখানে ফার্স্ট গেম মার্কস দিয়েছে. So if it is such, 7 out of 7 for this question. দেখি তুমি কি লিখছো. The student should use an ammeter for measuring the current. She should also use a variable resistor to vary the current. She should then vary different values for the current to the fuse and check if the fuse melts or this can be checked by detecting smoke or smell. Detecting. Check it. 7. The student could put the fuse and let the current flow through the circuit. If it's slightly above 2 amps, if the fuse melts, that means the level is correct. Above 2 amps. So current is mentioned করছে slightly above. ঠিক আছে এটা. Very correct also. Explain how she could use these fuse to check that the level is correct. Use করতে হবে তোমাকে. এখানে তারা অ্যাকচুয়ালি যেটা চাচ্ছিল, তারা তোমার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট এটা জানতে চাচ্ছি. সার্কিটটাকে কনস্ট্রাক্ট করবো, করবো এবং আমি এখানে অ্যামিটার রাখবো, কারেন্ট মেজার করবো, কারেন্ট ভ্যারি করবো, এইটা তারা চাচ্ছি. বুঝছো অসীম? তুমি এখানে মার্ক ইউজ করবে, যদিও তুমি এখানে পয়েন্ট গুলো বুঝছো এবং তুমি এখানে প্রপারলি অ্যান্সার করার চেষ্টা করছো. রাইট. ওই মার্কস্কিম অনেক ক্ষেত্রে তোমার এই টাইপের কিছু বিষয় বলে দেয়, এবং আমাদের বাই দ্য ওয়ে কিছু ক্ষেত্রে আরেকটু কনসিয়াস থাকে, ঠিক আছে. তারা যখন এখানে বলে দিচ্ছে ইউ মে ড্র আ ডায়াগ্রাম, তাহলে তারা এখানে এই জায়গাটুকুতে ইদার ডায়াগ্রামটা যাচ্ছে অথবা ডায়াগ্রামের অল্টারনেটিভটা যাচ্ছে, এটা আমরা লিখবো. মেবি ডায়াগ্রাম ড্র করবো না, কিন্তু আমরা কি করবো, লেখার থ্রুতে এটাকে প্রেজেন্ট ক্লিয়ার হয়েছে. আচ্ছা, the student could use a way of measuring the current ammeter. She could use a method of varying current in the fuse. She could find a method of finding when it is broken. শেষ. Okay, thank you. তোমাকে দান করার এখন বেশ কিছু আমি অ্যাড করে তোমাকে দিয়ে দিই. হ্যাঁ, না ছুটি দিব, এটা বলি নাই.
গল্প স্বল্প প্রবণতা আমাদের সাথে 7 6 13 and 7 20 out of 24 কে এটা বলো তো 20 out of 24 তোমরা তো দেখলাম আর কে কতটুকু ইউজ করেছে 20 কে পাইছো বলো 8 6 6 20 out of 24 দুইজন চিমটি কাটো আগে আমরা এরকম বলতাম সেম নাম্বার পেলে এই চিমটি কাটো 6 ওইটা তো মার্ক দিয়ে 6 7 19 out of 24 কে এটা 9 9 7 24 out of 20 কে এটা 24 out of 20 তাহলে এটা কে ওয়াসিও মার্ক ইউজ করছে তাহলে এটা কে সাকিব সাকিবও মার্ক ইউজ করছে তাহলে এটা ওই ব্যক্তি যে মার্ক ইউজ করেন কে তুমি 24 পেয়ে গেছে নর্মাল তোমার ওর লাইক এক একজন okay so Narmada congratulations for getting the highest mark hope you will check the video at my YouTube thank you for joining today Assalamu alaikum